Uh, Good afternoon again. Sorry for the delay because we had a small technical issue, a connectivity issue. Coming back to the session, we are on module number 5 of HAYLEYS Plantations Technical Skills Development Program for the staff category. Module number 5 is Managing Finance and Accounting Procedures. So I think you all have successfully participated for first 3 lectures under this module. Introduction to Basic Finance Management and Accounting, concept of double entry and accounting concepts, primary books and central accounts. So today we are here for you all to participate for lecture number 19 and 20, financial statement preparation and methodology by Mr. Ajit Nishanka, and ratios and interpretation by Mr. Vidura Veerabahu. So we are going to start with Mr. Veerabahu's lecture, the ratios and interpretation. So let me, it's my duty before I hand over the control to Mr. Veerabahu to introduce him briefly. He has a long profile. With his permission, let me brief it very shortly. Mr. Vidura Veerabahu is he holds the Bachelor's of Science in Mathematics, specialized in mathematics, and he's a chartered accountant, and he's also a member of chartered CIMA, and he has more than 30 years of industrial experience in same discipline, and apart from out of 30 years of experience, he has about more than 15 years experience in plantation sector itself. And presently he's the general manager finance for Kalanaveri Plantation PLC, and with his massive experience, he's going to share his knowledge and experience with you all in this lecture. So we will, without wasting further time, we will listen to Mr. Veerabahu. He will conduct the lecture on ratios and interpretation. Over to you, Vidura. Good afternoon, everybody. Thank you, Aniruddha, for the kind introduction. Sorry for the delay. We had some technical issue. Everybody can hear? Can somebody? Yes, sir, we can hear you, sir. Yes, right, okay. Today we are going to start the ratio. Basically, I think a ratio is not that difficult compared to the other lessons. In this ratio 1, we are going to discuss about the fundamentals of the ratios and what are the importance of the ratios. So we will share the slide now. Right. Can you all see the screen? Can anybody respond? Yes, sir. Yes, sir, we can see, sir. Yes, sir. Right. Okay. අපි ratio කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් ඔක්කොම වගේ දන්නවා. ratio එකේ අපි ratio කියන්නේ සාමාන්‍ය කිව්වොත් අනුපාත කියන එක. right? එතකොට මේ අපි අයි අනුපාතයක් මේව කරන්නේ කියන අනුපාතයක් calculate කරන්නේ මොකටද කියලා ගත්තොත් එimhe අයි අපි ratio එකක් calculate කරන්නේ කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම understand කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට figure එක විතරක් ගත්තොත් අපිට අමාරුයි හරියට interpret කරගන්න. For example, අපි කොහේ හරි කොත් profit එක මගේ වත්තේ profit එක 1 million, තව කෙනෙකුත් මගේ වත්තේ profit එක 2 million කියලා.
අපිට කියන්න බෑ කොයි වත්තද හොඳ කියලා. කොයි ස්ටේට් එකද හොඳ කියලා කියන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ අපි රේෂියෝ එකක් කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා. එයාගේ රෙවෙනියු එකත් එක්ක එයාගේ කොච්චරද ප්‍රොෆිට් එක කියලා. රෙවෙනියු එක 10 මිලියන් කියන වත්තක ප්‍රොෆිට් එක 1 මිලියන් නම් එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක 10%. එතකොට ප්‍රොෆිට් එක 2 මිලියන් වුණාට එයාගේ රෙවෙනියු එක 30 මිලියන් නම් එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක percentage එක හැටියට 6%. ඒකට අපිට ඒ හින්දා අපි කම්පෙයාර් කරලා බලනවා රේෂියෝ එකක් අයි අපි කියන්නේ අපි අයි ඇබ්සලියුට් ෆිගර් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව රේෂියෝ එකක් යූස් කරන්න කියලා. ඒත් අපි රේෂියෝ වල සාමාන්‍ය accounting වල අපි mainly කියන අපි accounts වල අපි යූස් කරනවා ratios 3-4ක්. එකක් තමයි profitability ratio එක. අනික තමයි liquidity. ඒ කියන්නේ accounts වල අපේ කියන්නේ අපේ cash තියනවා අපි කොච්චර debts අරන් තියනවද කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි efficiency ratio කියන එක. right? හතරවෙනි එක තමයි කොච්චර debts තියනවද නැත්නම් අපි කොච්චර අපේ company එකේ අපේ own assets තියනවද අපි කොච්චර loans අරන් තියනවද කියන එක තමයි අපි debt ratio වලින් කරන්නේ. right? ඊට පස්සේ market ratio තියෙනවා. කියන්නේ අපේ share price එක එහෙම නැත්නම් අපේ share එකේ value එක ඒ වගේ වලට අපි ratios use කරනවා. අපි සාමාන්‍ය රේෂියෝ එක කැල්කියුලේට් කරනකොට ඒක කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි යූස් කරන රේෂියෝ එක අපි යූස් කරන හැම වෙලාවම ඒ කියන්නේ ඩිනොමිනේටර් එකයි මේ උඩට යූස් කරන එකයි බෙදෙන එකයි සිංහලෙන් කරේ සහ ලවය හැම වෙලාවම එක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට එක දවසකට gross profit ratio එක හදනකොට gross profit එකට gross profit එක අරන් revenue එකට net revenue එක ගන්න බෑ. අනිත් දවසේ gross revenue එක ගන්න බෑ. ඒතර අපි ගන්නවනේ අපි දිගටම ගන්න ඕනේ gross revenue නම් gross revenue, net revenue නම් net revenue. ඒකට තමයි අපිට එක අපේ ගන්න ratio එකේ accuracy එක නැත්නම් අපි compare කරන්න යන්නේ accuracy එක අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි ගන්න ratio එක අපේ හැමලාම meaningful ratio එකක් වෙන්න ඕනේ. අපේ ගන්න ratio එක. Finally, gross profit margin. अगर आप सामान्य gross profit ratio गन्ने gross profit එක divide කරන revenue එකේ. අර skew වගේ අපි gross profit එක ගන්නකොට අපි හැම වෙලාවම අපි ගත්ත gross profit එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ state level එකේ gross profit එක ගත්තා නම් දිගටම අපි ගන්න ඕනේ ඒ gross profit එකම තමයි. ඒකට ඒක අපි revenue එකෙන් නම් net revenue එකෙන් නම් revenue නැත්නම් revenue. එතකොට දිගටම complete අපි use කරන ratio එකේ ratio එක අපි use කරන්න ඕනේ දිගටම ඒ system එකට. ඒක අපිට compare කරගන්න පුළුවන් අපි අපේ ratio එකේ අපි මොකක් හරි variance එකක් තියෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලන්න net profit ratio එකේ computation එක මේ screen එක ඔයගොල්ලෝ මේ slide එක ඔයගොල්ලන්ට share කරගන්න නිසා මම හිතන්නේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය එකක් නැහැ. මේ වගේ තමයි key ratios අපි use කරන අපේ day to day activities වල use කරන key ratios. මට ඇත්තටම emphasize කරන්න ඕනේ මේ ratios මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටියට ratio compute කරන විදිය නැත්නම් ratio එකේ ගන්න විදිය ගොඩක් කට්ටියට මම හිතන්නේ තේරෙනවා. එහෙම මොනවා හරි specific part හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් end of the session එකෙන් අහන්න. හැබැයි මට importantly කියන්න ඕනේ අයි අපි මේ ratio use කරන්නේ මොකටද? අපි කොහොමද ratios වල practically මේක අපේ භාවිතයේදී ගන්න කියලා. මොකද දැන් ඇත්තටම ඉස්සරහදී ගොඩක් වෙලාවට මේ ratios අපි දැන් ඉස්සරහට ERP systems ගොඩක් අපි company තුනටම වගේ මම හිතන්නේ ERP systems අපි introduce කරන්න යනවා state level එකේදී. එහෙම නම් අපිට ERP system එකෙන් අපිට calculate කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට
අපේ වක්ත නැත්නම් අපේ ස්ටේට් එකට ඕනි රේෂියෝස් ටික. ඒ කියන්නේ gross profit ratio එක ඕනිද net profit ratio එක ඕනිද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි අපි කියමු මේටි අවුට්ටර්න් එක ඕනිද? ඒ වගේ ඕනි රේෂියෝ එකක් අපිට අපේ සිස්ටම් එකක් කරා අපිට කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ රේෂියෝ එකකදී අපි කොහොමද මේ රේෂියෝ එක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ, මේ රේෂියෝ එක අපි කොහොමද අපේ day to day use එකට ගන්න කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඕනිම රේෂියෝ එකක් අපි කියමු gross profit ratio එකක් ගත්තොත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ ස්ටේට් එකේ profit එක 1 million අපේ revenue එක ඇවිල්ලා 10 million නම් අපි කියනවා අපේ gross profit එක 10% කියලා. හැබැයි අපි 10% කිව්වම ඒ 10% එකේ meaning එකක් නෑ. අපි දන්නේ මේක හොඳයිද නරකයිද කියලා. දැන් කාට හරි කියන්නේ නිකන් මම හිතන්නේ ආන්සර් කරන්න අමාරු වෙයි. නමුත් අපි ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් 10% කාට හරි කියන්න පුළුවන් 10% හොඳයි කියලා. තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් 10% හොඳ නෑ කියලා. හොඳයි හරි නරකයි හරි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ රේෂියෝ එකක අපි තව කම්පෙයාර් කරලා. ඒ කියන්නේ අපේම ස්ටේට් එකේ අපි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න නම් දැන් මේ මාසේ රේෂියෝ එක February 10% නම් ඇත්තටම එහෙනම් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා. අපිට ගන්න අපේ කියන්නේ ස්ටේට් එකේ last 10 months හරි last 12 months හරි නැත්නම් last 5 years හරි මොකක් හරි gross profit ratio එක අරන් අපි check කරලා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද ratio එක වෙලා තියෙන්නේ. එන්නේ ratio එක improve වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට internally අපි improve වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ 12% නම් අපිට කියන්න අපි state එකේ අපේ profitability එක අපි improve කරගෙන. මේ එහෙම කිව්වා වුණත් අපිට කියන්න බෑ අපි හොඳයි නැත්නම් අපි ඉන්නේ හොඳ position එක කියලා. අපි compare කරලා බලුවොත් අපේ region එක අපි කිව්වොත් තලවකලේ තලවකලේ region එකෙන් නැත්නම් අපි කිව්වොත් හැටන් region එකේ ගත්තොත් අනිත් ඔක්කොම ස්ටේට් වල gross profit ratio එක අපි 8 ඉඳන් 12. නමුත් අපි compare to අපේ company එකත් එක්ක හරි ගත්තොත් අපි තාම ඉන්නේ අපි improve වෙලා නැහැ. නැත්නම් අපි තාම අපි company region අපි company level එකට අපි improve කරගෙන නැහැ. එතකොට ඒක තමයි එක ක්‍රමයක් අපි ratio අපේ performance compare කරලා බලන්නේ අපි කොහොමද මේ අනිත් state region එකකට හරි නැත්නම් අනිත් state එකකට හරි comparatively කොහොමද. අර මම වගේ අපිට අපිම compare කරලා බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි අපේ region එක නැත්නම් අපේ company within the company compare කරලා බලන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ දෙකම compare කරලා දෙනවා right okay අපි 12% කියලා. නමුත් අනිත් RPCs එක compare කරලා බලුවොත් අනිත් RPCs කියනවා නම් 15%. ඒ කියන්නේ අපේ කෙනෙක් හැටියට අපි තාම improve වෙලා නැහැ. නැත්නම් අපිට තව improve කරගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ratio වල important එක වෙන්නේ ratio interpretation and ratio usage කියන එක. ඒත් මේ ඔක්කොම ratios වල අපි බලන්න ඕනේ කියන්නේ අපිට important ratios අපි identify කරගන්න ඕන state එකක් වුණාම හැම මම කිව්වා ratio කියන එක අපිට මේ මම ඉස්සලාම කිව්වා වගේ ratio එකක් කියන්නේ ඕනෙම parameter එකක් තව parameter එකකින් divide කරොත් ඒක ratio එකක්. අනුපාතයක් කියන එකනේ. වල gross profit එක revenue එකකින් divide කරන්න පුළුවන් නැත්නම් gross profit එක total asset employee කරපෙකින් divide කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම efficiency වලට අපිට ඕනි තරම් ratios ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ T එක divide කරලා බලන්න පුළුවන්. green leaf වලින් එකට අපිට එනවා black පුළුවන්. black tea වලින් අපිට එනවා refuse tea percentage එක. නමුත් අපේ ස්ටේට් එකක් වුණාම අපි identify කරගෙන තියාගන්න ඕනේ අපිට important ratios මොනවාද අපේ key drives මොනවාද කියන්නේ. මොකද දැන් සමහර හැම ratio එකක්ම සමහරලාට හැම වෙලාවෙම important වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක එක ratios තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් state level එකක් ගත්තොත් මේ අන්තිමට තියෙන ratio return on equity කියන එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඕගොල්ලන් loans ගන්නෙත් නැහැ එහෙම නැත්නම් equity එකක් එන්නේත් නැහැ. ඒකට ඒකේ net profit එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ improvement එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එකත් නැහැ. නමුත් state එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් outturn එක නැත්නම් yield එක කියන්නේ ratio එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ crop එක divide කරොත් ඔයාගේ hectarage එකෙන් තමයි yield එක එන්නේ. ඒකට මම කිව්වා වගේ ඔයා compare කරගෙන බලුවොත් ඕගොල්ලන් compare කරොත් compared to previous year this year yield is increased. So that means your ratio has improved. Similarly, you can compare with another state or another in the region. Then you can see whether you have improved or not. Or you can compare with the another company. So there are systems to compare ratios and then you have to interpret. අපි ගොඩක් වෙලාවට මම දකින්න එකක් තමයි මම කැල්විලි බේස් කරගෙන කියන්නේ අපේ සමහර කට්ටිය හරියට ratios use කරන එක පැත්තේ
ප්‍රැක්ටිකලි අපි යූස් කරනවද නැද්ද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට දැන් අපි COP එක කියන්නේ එක රේෂියෝ එකක්. දැන් COP එක කියන්නේ අපේ cost එක අපි ගිය cost එක total crop එකෙන් බෙදුවම අපි ඒකට කියන cost of production කියලා. දැන් අපි කිව්වොත් firewood cost එක නැත්නම් electricity per unit per cost කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ total electricity cost එක total crop එකෙන් බෙදුවොත් ඒ කියන්නේ එතකොට අපි දෙනවා සමහරවිට රුපියල් 12ක් හරි 13ක් හරි. එතකොට ඒකත් එක රේෂියෝ එකක්. ඒතර අපිට ඒක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් over a period අපේ රේෂියෝ එක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවද නැද්ද නැත්නම් කම්පෙයාර් ටු අපේ region එකේ ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවද නැද්ද නැත්නම් කම්පෙයාර් ටු other companies අපේ රේෂියෝ එක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. right? ඒ නිසා අපි account set එකක් කලම් වලට එවන්න ඉස්සෙල්ලා හරිය නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ head office එකට එවන්න ඉස්සෙල්ලා state එකක් හැටියට අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට මොනවද important ratios මොනවද තියෙන්නේ අපි ඒ ratios අපේ improve වෙලා තියෙනවද ඇත්තටම මම හිතන විදිහට අපි දැන් මේ වගේ session එකකදී අපි කියන්නේ අපේ theoretical knowledge එක improve කරගන්න ඕනේ. theoretical knowledge එක improve කරගන්න මම දැන් ratio කියන එක අපිට දැන් ගත්තොත් දැන් කාලේදී අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් අපිට ඕන තරම් ratios download කරගන්න පුළුවන් calculate කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි practically organization එකක් ගත්තොත් මම නම් දකින්නේ more importantly අපි interpret කරන හැටි නැත්නම් අපි ඒ ratio කොහොමද අපේ day to day activities වල use කරගන්න කියන එක. එතකොට මම කිව්වා වගේ ඔයා මොකක් හරි අපේ state එක තියෙන ඕනේ key performance ratios ටිකක් අපි කියනෝනේ KPIs වගේ KPI එකෙන් ගම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් හැම වෙලාවෙම පැත්තක අපේ තියෙනවා indicators වගේ තියෙනවා වෙනවා මේ T outturn එක තියෙනවා මේ reviews T outturn එක තියෙනවා yield එක තියෙනවා COP එක තියෙනවා දැන් COP එකේ එක එක component තියෙනවා දැන් COP එක අපි දෙනවා plucker cost කියලා ගත්තොත් අපි කියන්නේ total ගිය plucking වලට ගිය cost එක අපේ total crop එකෙන් බෙදලා දෙනවා. ඒකට අපි ඒක compare කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට අපේ state එකේ plucking cost එක comparatively high ද low ද අපේ compared to our previous months. නැත්තම් අපේ state එකේ plucking cost එක high ද compared to other state in our region. නැත්තම් අනිත් state එකක් එක්ක. නැත්තම් අනිත් company එකක් එක්ක. ඒ වගේ දේවල් තමයි මම නම් දකින්නේ අපේ administrative officers ලා senior assistants ලා compare කරලා බලන්න ඕනේ account sheet එකක් මේව කරනකොට monthly අපේ කොහොමද අපේ performance improve වෙලාද නැද්ද කියන එක තමයි important වෙන්නේ ratio computation කරන. මම කෝගේ දැක්ක අපි theoretically ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොනවාද තියෙන මේ base ratios. මම කෝගේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි accounting ගත්තොත් අර ඉස්සෙල්ලා slide එකේ පෙන්වනවා වගේ අපේ තියෙන basically ratios 4-5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ profitability ratios තියෙනවා, gearing ratios තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් liquidity ratios තියෙනවා. ඒ ටික කොහොමද compute කරන්නේ? දැන් මේක උනත් මේ slide එකේ ඔයගලන්ට පේන slide එකේ තියෙනවා important මේවා ටිකක් තියෙනවා. gross profit ratio එක තියෙනවා, net profit margin එක තියෙනවා. මේ දැන් ඔයගලන් කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ ratio එක compute කරන මොකක් හරි මේකක් තියෙනවා end of the session මගෙන් අහන්න දෙන්න මම කියන්නම් මොකක් හරි කියලා. ඒකට අර මම කොහොමද දැන් මේ ratio compute කරන එක අපිට ඕනෙක් කෙනෙක් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් හරි මොකක් හරි වගේ book එකක් refer කරොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට important වෙන්නේ අපේ day to day activities වලදී important වෙන්නේ මේ ratios අපි කොහොමද use කරන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද අපි interpret කරන්නේ, අපේ day to day activities කොහොමද අපි තව improve කරගන්නේ කියන එක තමයි ratio එකක් computation එකේදී නැත්නම් ratio එකක් අපි compare කරන එකේදී කරන්න ඕනේ. ඒත් අපි මේත් එක්කම අපි කතා කරන එක තමයි benchmark කරන. නැත්නම් අපි කොහොමද තව එකක් එක්ක compare කරන්නේ. ඒත් අපි තව එකක් එක්ක compare කරනකොට අපිට ratio එකක් තමයි important වෙන්නේ. අර මම කෝගේ අපි state දෙකක් ගත්තොත් මේ ඒගොල්ලන්ගේ total operation volumes දෙකක් තියෙනවා. එක වත්තක අපි කියමු එක state එකේ යාගේ production එක 50000 වෙන්න පුළුවන්. තව වත්තක production එක 20000 වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි නිකන් absolutely compare කරන්න ගියොත් මගේ production එක 20000 මගේ refuse tea ඇවිල්ලා 2000 කියලා කිව්වොත් එතකොට නිකන් figure එක බැලුවොත් ඒ යා 2000 හොඳයි අරකේ 50000 හදන තැන 5000 වෙනවා. හැබැයි percentage එක කියලා ගත්තොත් 50000 හදන තැන 5000 ආවොත් එයාගේ 10% refuse tea එක. දැන් අපේ එකේ ගත්ත 2000 හදන තැන අපේ production එක 20000 නම් අපේ 10%. ඒ කියන්නේ අපි යා state එක ලොකු වුණාත් අපේ state එක පොඩි වුණාත් අපේ දෙගොල්ලගේම performance එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ratio use කරන්නේ අපිව compare කරන්න. නැත්නම් සමහර ඒවා අපිට equally compare කරන්න බෑ. ඒ වගේම අර මම කිව්වා අපි තව company එකක compare කරනකොට අපිට compare කරන්න වෙන්නේ යාගේ production එක volume එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට යාත් එක direct compare කරන්න අමාරු වෙනවා ratio එකක් නැති වුණා. ඒක ratio අපි ඒක තමයි අපි හැම වෙලාවෙම දැන් yield එක use කරන්නේ කියන්නේ yield එක කියන්නේ ඒ වත්තේ තිබෙන ඒ state එකේ තියෙන crop එක divide by එතන තියෙන total hectarage. නැත්නම් ඒ division එකේ
තියෙන crop එක divided by hectareage එක. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා particular division එක නැත්නම් state එක නැත්නම් field එක comparatively better than නැද්ද කියන එක. එහෙනම් නැත්නම් මම මොකද ලොකු state එකක් ගත්තොත් ලොකු state එක කොහොමද obviously crop එක වැඩි. right? පොඩි state එකේ crop එක අඩුයි. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ පොඩි state එකේ efficiency කියන්නේ යාගේ productivity එක හරිය නැත්නම් යාගේ efficiency එක හරිය නැත්නම් යාගේ output එක හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ මොකද එයා relatively හොඳයි අර large state එකට වඩා. ඒ වගේම ඒක අනිත් පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. කිව්වගේ සමහරවිට අපි කම්පැනි එකක් ගත්තොත් අපේ කම්පැනියට සාපේක්ෂව තව කම්පැනි එක crop එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි yield එක ගත්තොත් අපේ yield එක වැඩි නෑ. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි extent එකෙන් අපි යට වඩා හොඳට මේ අපේ profit එක නැත්නම් අපේ productivity එක අපි improve කර ගන්නවා. ඉතින් ratio වල important areas ටික තමයි මේ වගේ ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ratio එකක් compute කරන්නේ? ඒ ratio එකේ අපේ state එකට කොයි වගේ ratios important වෙන්නේ? අන්තික අපි ratio බලන්න පුරුදු වුණාම අපිට තේරෙනවා දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් සමහර වතුවල සමහර මාසෙල electricity bill එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැත්නම් provision එකේ දානකොට මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණොත් අපිට ඒක ටක් ගාලා අපිට electricity cost per unit කියන එක දැක්ක ගමන් අපිට පේනවා සාමාන්‍ය මගේ මාසික electricity cost per unit යනවා රුපියල් 12ක් විතර මේ මාසෙ මගේ ඒක රුපියල් 8කට බහැලා දෙනවා. ඒකට එක්කෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර මට ඒක ratio එක දැක්ක ගමන් මට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අර මම කෝගේ refuse tea මොකක් හරි එකක් දැක්කොත් එහෙම මගේ වත්තේ දිගටම state එකේ 12යි නම් එන්නේ. එකපාර මේ මාසෙක 8ක් වෙලා තියෙන සමහරවිට වෙන්න පුළුවන් 8. හැබැයි එතකොට අපි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙතන මොකක් හරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනසට හේතුව මොකක්ද කියන එක identify කරගන්න ඕනේ. right? ratio එක නැත්නම් benchmark කරන එක important වෙන්නේ ඒකින්ද. ඉතින් next slide එක. මේක example එකක් දීලා තියෙනවා මේ slides ඔයගොල්ලෝ එක share කරගන්න ඕන ලියා ගන්න නැත්නම් බලන්න. අන්කෝගේ theoretically අපි සමහර දේවල් දැනගන්න ඕනේ. දැන් current ratio එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා organization එකක් ගත්තොත් අපේ current asset වැඩි වෙන්න ඕනේ current liabilities වලට වඩා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ asset side එක අපිට වැඩි වෙන්න ඕනේ අපේ liability side එකට වඩා කියන්නේ. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන guideline එකක් current asset to current liability කියන එක more than 1 කියන එක. right? ඒ කියන්නේ අපි ගාව current asset තියෙනවා නම් 100 million අපි ගාව current liability එක තියෙන්න ඕනේ less than 100 million. ඒ කියන්නේ අපි කියමු 80 million තිබ්බොත් අපේ current asset ratio එක 1.25 වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ current asset එක හොඳයි. මේ එහෙම කියලා ratio වල වුණත් අපේ කොහෙවත් නෑ මේම ratio එකක් කියන එකේ මේ standard එකක් නෑ මේක හොඳමයි කියන එකක් නෑ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සමහර sectors වල වෙන්න පුළුවන්. දැන් current asset එක අපි වගේ industry එකක් ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය කියන එක එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ current asset වැඩි වෙන්න ඕනේ current liability වඩා. ඒකට මේක එකට වඩා වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන අංශයක වැඩි වෙන්න බෑ. මේ මෙතන දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති example එකේ use කරලා තියෙන එකේදී current asset තියෙන අපිට 4000ක් තියෙනවා. current liabilities තියෙන 3000. ඒකට අපේ current asset ratio එක 1.33 වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට relatively හොඳයි. ඒක හැම වෙලාවම හරිම කියලා කියනකොට සමහර sectors ගත්තොත් අපි service sector එකක් ගත්තොත් service sector එකක් ගත්තොත් service sector එකේ එච්චර ලොකුට current assets නෑ. මොකද ඒගොල්ලන් අපි කියමු මොකක් හරි service එකක් දෙන අපි කියමු consultancy firm එකක් නැත්නම් audit firm එකක් කියලා ගන්නවා. ඒතර audit firm එකේ plant and machineries නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු equipments ඒ වගේ ලොකු fixed assets නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ current assets not the fixed assets ගොඩක් වෙලාට ඒ කියන්නේ debtors මේ ගොඩක් long credits දෙනවා. long credits දුන්නම යාගේ තියෙන මේ උඩ තියෙන debtors ලා නැත්තම් prepayments වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ
කරන්ට් ඇසෙට්ස් ගොඩක් වැඩි වුණා කියන එක හොඳයි කියන්නේ නැහැ. ඒකට අපි ඒකම අපි හැම වෙලාවම කම්පෙයාර් කරන්න වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි ටු ඉන්ඩස්ට්‍රි නැත්නම් කම්පැනි ටු කම්පැනි කියලා. මොකද සමහර මේ සෙක්ටර් එකට එක හොඳ වුණාට සමහර සෙක්ටර් එකට අනිත් සෙක්ටර් එකට එක හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. මම කෝගේ සර්විස් සෙක්ටර් එකක් ගත්තොත් සමහරවිට ඒක 0.5 0.6 වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ සෙක්ටර් එකේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එක 0.5 න 0.6 තියනවා කියන එක හොඳයි. රයිට්? ඒකට ඒ වගේම තමයි අපි ඇසිඩ් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. අපි ඒ කියන්නේ ඇසිඩ් ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ අපි ගාව කොච්චර ඇසෙට් තියනවාද අපිට ඉක්මනට කැෂ් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉක්මනට කැෂ් කරගන්න බැරි අපිට ඉන්වෙන්ටරි එක ස්ටොක් එකක් අපිට ඉක්මනට කැෂ් කරගන්න බෑ. ඒක අපි සෙල් කරලා ඩේටාස් ලගෙන් කලෙක්ට් කරලා තමයි අපිට ඒක කැෂ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් තියෙන කරන්ට් ඇසෙට් යටතේ තියෙන ඒවා නැත්නම් ඩේටාස් නැත්නම් කැෂ් කියන එකට අපිට ඉක්මනට කැෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට quick නැත්නම් ඇසිඩ් ටෙස්ට් එකේ අපිට ඇසිඩ් ටෙස්ට් එකත් අපි කියනවා close to 1 හරි නැත්නම් 0.75 හොඳ රේෂියෝ එකක් කියලා. බෑර මං කෝගේ රේෂියෝ කියන එකේ අර මම ඉස්සලා කිව්වා රේෂියෝ එක කියන එක අපිට හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. අපි දන්නවා වගේ බ්ලැක් ටී අවුට්ටර්න් එක නැත්නම් මේ ටී අවුට්ටර්න් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන 21.5 හරි නැත්නම් 22 හරි. හැබැයි ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි නෝම් එකක්. ඒක අපිට කියන්න ඒක තමයි නෝම් එක. එතනින් උඩ වෙන එක තමයි හොඳ කියන එක. හැබැයි සර මේ මං කියවගේ සමහර රේෂියෝ තියෙනවා ඒක 10 වුණා කියලා හොඳ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියමු ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකට ග්‍රොස් ප්‍රොෆිට් එක 10 කියන එක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැබැයි ෆාමසිටිකල් වගේ සෙක්ටර් එකක් ගියොත් ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය මාජින් 20 25 තියෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ GP එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ෆාමසිටිකල් කම්පැනි එකක් නැත්නම් මෙඩිසින් කම්පැනි එකක් ගත්තොත් 25ක් විතර වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරන රේෂියෝ එක ඒක ටෝටලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා රේෂියෝ එකකට කාටවත් කියන්න බෑ මේ රේෂියෝ එකේ හැම වෙලාවෙම එක හොඳයි නැත්නම් 10 හොඳයි නැත්නම් 50 හොඳයි කියන එක කියලා එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් අපි කම්පෙයාර් කරනකොට මම කියෝගේ එක්ක අපිම කම්පෙයාර් කරගෙන බලන්න ඕනේ අපේ සෙට් එකේ අපේ පාස් රෙකෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ නද කම්පැනි එකක් එක්ක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට සිමිලර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් එක්ක චෙක් කරගෙන බලන්න ඕනේ. අපි accounting වල තව use කරන මේ popular ratio එකක් තමයි debt ratio එක කියන්නේ. debt ratio කියන්නේ අපි කොච්චර loans අරන් තියනවද මේකේ අපිට different definition තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට detail ඕන නම් අපිට internet එකේ හරිය නැත්නම් වෙන book එකක් refer කරොත් අපිට හරියටම definition එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි total නිකන් සාමාන්‍ය business එකක් ගත්තොත් අපි කොච්චර bank loans අරන් තියනවද අපේ total assets කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේකෙත් සාමාන්‍ය තම් රූල් එක තමයි අපේ loans තියෙන්න ඕනේ අපේ total assets වලට වඩා 150ට අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බැංක් එකකින් loan එකක් අරන් තියෙනවා නම් 50 million අපි ගාව අඩුම ගානේ assets තියෙන්න ඕනේ 100 million worth of assets තියෙනවා නම් අපි දන්නවා අපේ company එකේ value එක 100 million තියෙන අපි loans නැත්නම් අපි debt වෙලා තියෙන නැත්නම් අපි බැංක් එකට ණය තියෙන්නේ 50 million වගේ. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවම ගත්තොත් අපේ දින 50 million විතර වගේ අපේ own fund කියන එක. right? ඒ වගේ ratios අපි සාමාන්‍ය use කරනවා. අර මම කිව්වාගේ ඒකත් vary වෙනවා industry to industry. සමහරවිට service sector එකක් ගත්තොත් service sector එකේ assets ටිකක් අඩු වෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ debts වැඩි වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ ratio එකේ නරකයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම අපි manufacturing වගේ sector එකක් ගත්තොත් සමහරවිට debts වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගානටම assets උත් තියෙන්න පුළුවන්. මම තව අපිට ඕනේ විදිහට තව මේ කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි efficiency ratio කියන්නේ අපේ කොහොමද activities නැත්නම් අපේ accounts කොච්චර
අපේ total credit sales කොච්චරක් තියෙනවද අපේ trade debtors කොච්චරක් තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න. මේක අපේ set එක ගත්තොත් එච්චරම important වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට sale කරන්නේ broker එක හරහා ඉඳලා අපිට ගොඩක් credit sales නෑ. අපි ගොඩක් වෙලාවට within 7 days collect වෙන ඉඳලා අපිට ඒක එච්චර important ratio එකක් නෙමෙයි. නමුත් inventory turnover එක අපිට බලන්න ඕනේ කොච්චර අපේ අපි විකුණපු තියෙන බඩු වලට අපි කොච්චර stock එකක් hold කරන් තියෙනවද කියලා. එතකොට අපි අපේ තියෙන ratios එක අපි compare කරලා බලන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන inventory ratio එක අපි end improve වෙනවද නැද්ද කියන එක. market ratio තුත් ඒ වගේ එකක්. මම මුලින්ම ඩිස්කස් කරේ මේක තමයි මේ. අපි හැම වෙලාවෙම රේෂියෝ එකක් යූස් කරන්නේ අපි එකක් අපිවම කම්පෙයාර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි අනිත් කට්ටියට සාපේක්ෂව අපේ gross profit ratio එක කීයද, අපේ yield එක කීයද, අපේ COP එක කොහොමද? කියන්නේ COP එක අපිට COP එකක් කඩන්න පුළුවන් අපි electricity cost per unit කීයද, එහෙම නැත්නම් plywood cost per unit කීයද, එහෙම නැත්නම් අපි වෙන මොකක් හරි plucking cost per unit කොහොමද කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපි කොහොමද over a period අපි improve වෙලා තියෙනවද? compared to අපේ අනිත් state අපි improved නැත්නම් compared to අනිත් state අනිත් RPCs අපි improved කියන. ඒ වගේම අපිට මේක use කරමු වගේ trend analysis එකක් අපිට කරලා බලන්න පුළුවන් over a period අපි ගත්තොත් අපි last 12 months හරි නැත්නම් last 5 years අපි කොහොමද improve වෙලා තියෙනවද නැත්නම් අපි vary වෙලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒක සමහරවිට සමහරවිට වෙන්න පුළුවන් cyclic effect එකක් තියෙන පුළුවන් අපි කියමු yield එක වගේ එකක් ගත්තොත් සමහරවිට cyclic effect එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒක දිගටම improve වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එක කාලයක් improve වෙලා ආපහු drop වෙලා ආයෙ improve වෙනවා ආපහු drop වෙනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ over period ගත්තොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි එක improvement එකක් හරි එක decline එකක් හරි. ඒක සමහර ඒවා තියෙනවා trend එකක් වගේ කොහොමද ඒක over period change වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ඒක compare කරලා බලන්න පුළුවන් industry එකේ අනිත් state එකක් එක්ක හරි නැත්නම් අපේම තව state එකක් එක්ක හරි නැත්නම් වෙන RPC එකක් එක්ක compare කරලා බලන්න පුළුවන්. right. ඔය ටික තමයි ratios වල කරන් තියෙන මම කෝගේ මට important මම කෝගේ ratio කාට හරි තව detail දැනගන්න ඕන නම් එකක් තමයි මම කෝගේ easily ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා browse කරොත් එහෙම ratio analysis නැත්නම් ඒ වගේ detail ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි මොනාරි detail ඕන නම් කිව්වොත් අපිට තව session එකකදී මොනාරි detail එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊට වඩා මම කිව්වාගේ අපිට important industry එකක් වශයෙන් important වෙන්නේ මේ දෙක. ස්ටේට් එකක් ගත්තොත් මම නම් දකින්නේ ඉම්පෝර්ට් අපි එක්සර්සයිස් කරගන්න ඕනේ අපි ස්පෙෂලි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඔෆිසර්ස්ලා බලන්න ඕනේ අපේ කොහොමද අපි ට්‍රෙන්ඩ් එක අපේ මූව් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද රීසන් එක අපි වේරි වෙලා තියෙනවද මොකද්ද ඒකට රීසන් එක කියන එක තමයි රේෂියෝ ඇනලිසිස් එකේ ඉම්පෝර්ටන්ට් පාර්ට් එක තියෙන්නේ. ඒකයි අපි කොහොමද අපේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඕවර් පීරියඩ් කියන එක. මේ ටික තමයි මගේ සෙෂන් එකේ තියෙන්නේ අද කරන්න තියෙන ටික. කාටද ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. Any questions? Can you hear me? කාටද ආන්සර් කරන්න පුළුවන්ද තේරුණාද නැත්නම් තේරුන්නේ නැති මොනවද තියෙනවද කැලණි වැලි
Right, then Urmi will state, we're clear there. We're not the Netamatino, Netame, and session anger. Sorry? Ratio පාඩම තේරෙනවා sir. හරි එහෙනම් අපි next session එකට යන 3:30 තියෙනවා අපිට මෙතන delay තුනා ගන්න තිබ්බොත් ඕන email කරන්න මොන හරි නැත්නම් session එක වෙන මොනවද තිබ්බොත් මොන කරන්න right okay එහෙනම් next session එක start කරනවා 3:30 ඔයගොල්ලෝ home ඉන්න right siapa ya? Disangkakan anggota gimana? So I would like to thank Mr. Vidura Veerabahu for conducting that lecture on ratios and interpretation. So we will wait for about another 5 minutes we have already informed Mr. Ajit Nishankar. So he will join within another few minutes. So we can, after that, we can start the session.
Okay, back to again for the to the session. So I would like to again thanks to Mr. Vidra Veerabahu to conducting the session on ratios and interpretation. And next lecture will be on financial statement preparation and methodology, lecture number 19. Which will be conducted by Mr. Ajit Nishankar. He's the General Manager, Finance for Foreigner Plantations PLC. Following the good protocol, so let me introduce Mr. Nishankar to the session. Mr. Nishankar holds Bachelor of Commerce Special Degree, and he's a member of the Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka. And also he is the associate member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. And he has more than 25 years of experience in plantations and the other industries. He joined with HAYLEYS Plantations in 2006, and he left, he migrated and again rejoined with HAYLEYS to Foreigner Plantations. Now he is the General Manager, Finance for Foreigner Plantation PLC. With that short introduction, let me welcome and let me invite Mr. Ajit Nishankar to conduct the session. Over to you, Nishankar. Thanks, Anuruddha. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Anuruddha, I can start, right? Everyone in. Nishank, yes, you can start. You can share the presentation, Nishank, yes. Yes, then let me share my screen.
Can you see my screen? Yes, sir, we can see, sir. Okay. It is clear, Nishant, yes. Yes. Today, the topic is financial statement preparation and methodology. This topic is little bit advanced, but I have, I think, only 1.5 hour time. I'm going to maximum use of that time to give them basic understanding of what is financial statement, how those are prepared, and the methodology. And I hope and I think that everyone has understand what is double entry and basic accounting principles and overall knowledge of the financial and management account system. If anything, any unclear area or anything you need further explanation, you can ask, not under this subject, even with previous topics, if because all these things are linked here. Everything in a one line, though we are scattered into sections, and we give you a lecture on those sections, but all are interlinked, so you have to have a understand of each and every section of this financial reporting stream. So this is today learning outcome. These are the objectives of today's lesson. I want you to understand a reasonable understand of the objective of financial statement, users, keep compiling principles and concept and assumptions, primary financial statement, balance sheet. Now we call balance sheet as a statement of financial position. Income statement, you call sometime statement of profit and loss. Both are same meaning. Statement of changes in equity, statement of cash flow, not to the financial statement. So before going to those things, we must understand what is accounting. What's the purpose of having financial statement? So, though as we use language to understand and communicate ideas among people, in business environment, the language we use to understand about the business or industry is accounting. Whatever the country, whatever the race and the religion, for business, there is only one language, that is accounting. This language says so many things. You will learn in future, other modules, the interpretation, the ratios I think you did today. So by this language, you understand so many things about the industry and the business. So we will have a basic understanding about what is accounting. In short, this is a very simple definition. Accounting is a service provided for those who need information about an entity. Entity's financial performance, its assets and its liabilities. The words in red gives the better, what's the purpose of having accounts?
Here, this is all about information. Information about what? Entity. Then about what? The financial position. What is financial position? About asset and liabilities of that entity. So everything we take together, accounts is providing a service, giving information about asset and liabilities, that is financial position of an entity and its financial performance. The position is the picture of that entity and performance is the role done by that entity. So I will elaborate those things in my next slides. This is what I explained. Accounting give a service to give the information about the entity. This is a little bit elaborated definition. This is given by American Accounting Associate. This is long ago, 1941. Still, this is accepted definition. A process of identifying, measuring, recording, and communicating economic performance, economic information to permit, inform judgments and economic decision by users of information. So then again, we emphasize the information for users. So how we get this information and identifying, measuring, recording, and communicating. All those roles are very important, giving information to the users. Then users will use this information for economical decisions and judgments. I hope that you now clear about the accounting and financial statement and the basic idea why we learn accounts. So we'll understand the process. So this is still overall knowledge. As I explained earlier, all function in the accounting process are interlinked. So here you can get a basic idea what is accounting process. So identification of information at the transaction level, primary records, then debit, GRNs, then receipt, payment, those are the primary records. So transaction level, you can understand and identify the economic events. Then you get those economic events and you record, classify, summarize. Then only you start preparation of financial reports. So before preparation of financial report, it is must to get the information, economical information, and classify those, record, classify, and summarize those information in a way to support preparation of financial statement. After preparation of financial statement, those information are used by so many users, so many parties for different purposes, for that they
interpret and analyze those information as they need to achieve their purpose. So objective of financial statement. I have given in this slide. So again, the meet information, need of service. This is what exactly given in the definition. Meet information needs of service recipients and source providers for accountability and decision making. So again, it is emphasized that the financial statement give information for decision making and accountability. Can you give me a second? There's a call. Okay, sorry about that. Yes, again, emphasize the information for decision making and accountability. So you can understand what is the decision making. I think you may sometimes confuse about what is accountability. So financial statement, or the objective of financial statement, give these two things: accountability and decision making. It is provide information. So accountability means you give someone a responsibility with rewards and rewards, as well as what you call repercussion, right? If you do that job, someone who were allocated, if he or she do that job, he will get a benefit, a remuneration, something extra. If he or she didn't do that, he or she will get a punishment, penalty, or some kind of punishment. So with accountability, you will get plus as well as minus. So for that to give the performance-based incentive or whatever the punishment, you have to have a criteria to measure. So financial statement is the tool to measure the performance of an entity, of a person, of a group, of a department. So accountability as well as the decision making always related to future outcome, future results. So whatever the events going to be happen in the future,
We have to decide now. For those decision-making information is required. Those information we get from financial statement, which prepare on performance of the entity. So users need information about performance of entity, information about resources, managing resources, effectiveness and efficiency of the management, decision making for the stakeholders. Stakeholders here mean all the parties interested for the performance of the entity, legislatives and other authorities. Government is interested about the performance because they charge taxes, they collect fees, government revenue. So government is keen on the information. Sustainability of the deliveries and other operations. So reading financial statement, you can predict, you can analyze the future of that entity. So those are the users of financial statement. The financial statement used by so many stakeholders: investors, lenders, vendors, management, employees, government, customers, investment analysts, union, general public, rating agencies, competitors. Those stakeholders, we can divide into internal users, external users. External users can be divided who are the primary external users, who are very interested about the company because they have interest or they have liabilities with the company. And there are some external parties who are not so linked, but they are observing the performance of entities. So those people use financial statement to monitor the performance of the entity. So here again, the different stakeholders, how they use information, financial statement, judge about the company. Owners, they interested in about performance because they expect dividend for their investment in shares. Managers, they monitor performance of the business. Employees, they interest in positive performance because they get a higher remuneration, incentive on profits. Investors, future investors, they are always evaluating the results of entities for future investments. Banks and lending institute, they analyze the positions of the company they invested as well as they are going to invest. Customers, they need to understand the long-term business with their party. Governments, for tax purpose and other information purpose. Public in large.
If you have anything, you just disturb me and ask any question. But because of this limited time, I have to expedite a little bit. These are the main areas you have to cover in financial statement, because financial statement governed by so many legislation and principles. So these are the key fundamentals, accounting principles. I will elaborate what is principles, accounting standards, Companies Act, Colombo Stock Exchange and Securities Exchange Commission rules, and Securities and Exchange Commission Act, Finance Act, Inland Revenue Act for tax purpose. When you prepare a financial statement, you have to follow these fundamentals and legislation. Some like accounting standards, Companies Act, SEC rules, you have to follow the requirements of Companies Act, Inland Revenue Act requirements you have to follow. Otherwise, they will punish you. You have to pay penalties. Those are legislated by the government. So when you prepare the financial statement, there is a gap. GAAP means GAAP, generally accepted accounting principles. That is not a law, but it is a generally accepted to be a common language to understand everyone. You have to use a common accepted rule. Even any language, if someone telling something, the other party should have get better understand about what other person communicating. So then both person have to follow some set of fundamental when they communicate. Same principle is applying for accounting principles. So we use this gap in preparing financial statement. There are, in these principles, there are assumptions, concepts, and constraints also. So assumptions, normally when you read financial statement, you don't see those things, you don't understand, but when you study, you can come across these are used each and every financial statement. Money unit, every financial statement has a monetary unit. Or whatever the currency they are using, they may use Sri Lankan rupees, Indian rupees, dollar, or pound, or whatever, but they have monetary unit and economic entity. To prepare a financial statement, you have to have economic entity. It may be a division, it may be a company, it may be a unit, but you have to have a profit center. You have to have income and expenditure and some operation going concern. When you prepare a financial statement, you have a balance sheet. In balance sheet, you can see so many assets and liabilities. Asset and liabilities, you may see long-term asset, long-term liabilities. Why we keep long-term asset and long-term liability? We plan to keep this unit or company for long term. That's why we are having long-term asset, long-term liability in our balance sheet. Why? We prepare this financial statement
on going concern basis. It means we maintain or we run this company for a foreseeable future. Foreseeable future. What is foreseeable future? It may be 2 or 3 years, but not less than 12 months. Time period. Every financial statement have a specific time. Every financial statement is prepared a specific time, a date or time period. Then accounting concepts. When you prepare financial statement, you have to recognize revenue. Then there are some principles you apply when you recognize the revenue and the matching concept, matching principle. Matching principle, when you recognize a revenue, you have to recognize relevant expenditure against that revenue. Then only you can arrive to a profit. Then disclosures. You have to give a full disclosure, not half or what you like. You have to give a fair disclosure of the information. It means you can't give misinterpretation information to misinterpret the financial statement. You can't recognize revenue in a one period and forget about the expenditure. Then you give false information in the financial statement. Then you are giving no, you are not giving full disclosure of the information, and the reader will misinterpret the financial statement. Historical cost. Always you prepare financial statement based on historical cost, past events. You are not giving forecast in the financial statements. Those are the basic accounting concept. There are some constraints. Materiality. What is materiality? You have a large enough transaction to record. For minor, very small transaction, you won't apply all the concept and assumptions and the standards. Conservatism. So always you try to conservative, traditional way you are trying to do the accounts. Consistency. Consistency also same meaning, you follow the same thing following years. Those are actually one side consistency, one side a requirement, the other side is a constraint, because then you don't have a room to change, because business environment always change. Then you have to change accordingly. But in this accounting principle, you have to maintain consistency. So it may affect negatively also. Cost benefit. You have anything in accounts also, you have to have cost benefit. Objectivity. So financial account for financial accounts, we use only figures. So you don't inbuilt sentimental things. So based on figures, we see only the arithmetic results. So that is called objectivity. We don't know what would the other related subjective matters related to the results. Any problem? Any questions? Hope everything clear, or everything not clear?
So this is earlier I explained. You have to have an entity to prepare financial statement, and that entity is separated from the owner, because if you want to do a business, you start a small shop. That shop is a separate business. You is a separate individual. So the transaction of that shop, you have to account separately. The income related to that shop and the expenditures related to that shop should be accounted and record separately. Your personal income, your personal expenses, you have to record separately, and you can't debit to profit and loss account to that shop. So you have to prepare, you have to identify that entity separately from you, and prepare financial statements separately for that entity's performance. Cost principles. Always you have to record historical cost happened previously. But there are constraints, then you don't take fair value, market value for the consideration. But in present days, some standards have been introduced to give a fair value adjustments, but it is still there are some pluses as well as minuses. Still, we record our financial statement in historical cost basis. Monetary measurement, as I explained earlier, you have to have monetary value to record financial statement. Going concern, I explained. If anything, you just can ask. You have to record performance of the company as the business is maintained or operated for foreseeable future. I explained what is foreseeable future. It may be 4 or 5 years, but not less than 12 months. Time periods. So when you prepare financial statement, you can see in top of the financial statement, there is a time period. So different type of financial statement, we use different type of time period. Balance sheet. When you see the top line of the balance sheet, you can see a period saying that this is asset that date, asset 31st December or asset 31st March. It means that balance sheet have been prepared for a particular day, particular given time, particular given point. But when you see the heading of profit and loss account, you can see this is financial report for the period of, for the year of 2020, or 3 months, or 6 months, 9 months, like that, time period. So then you can understand profit and loss is prepared for a time period, and balance sheet is prepared for a given time. Matching concept, I explained. You have to match your income against the relevant expenditure which you spend to generate that income or revenue. That's why you have some provisions in your balance sheet: accrued expenses, accrued income. So you accrue based on this matching principle. If that transaction is happened,
all criteria are met, then you have to recognize the income as well as the expense. Then you don't worry whether monetary, the current money has been received or not. But if all criteria are met, then you recognize the income, and if the money will come in future, then you record that amount as debtors. And same thing will happen for the credit payments. If everything, all the criteria are met, then you account the expense. And if you have to pay in future, then you record that accounting, that amount in the balance sheet as creditors. I think when you learn double entries and ledgers, you may have thoroughly studied those things. So those are relevant to when you financial statement. You have to, when you prepare the financial statement. Revenue recognition, this is very important. What is revenue? Revenue is the income or cash inflow for the organization, for the company. All the money come to your safe is not an income. Then you have to deliver a good or service. And you have to meet all the criteria. What are those criteria? If you give your product on return basis after use, it won't be a sale. With the sale, you have to pass the ownership of that good or service. Then only revenue transaction is happen. Then only you can recognize the income. Then most important two criteria when you recognize revenue is the controlling, the control of that good is transferred to the customer. Risk and rewards, you sometimes call risk and rewards. The ownership of that good, the control of that good, that should be transferred to the customer. Then only sale is happen. Then only you can recognize the income. The performance obligation satisfied over a time. If you sell something, there are some criteria to meet. You have to have a good or service to sell in hand. If you don't have good or service, you have nothing to sell. Then there is a monetary value. There is a value. Both parties are agreed. Then method of settling those transactions. It may be in the present, or it may be in future. So when you recognize those criteria are met, then you recognize the revenue. You account the sale proceed, sale income. Any problem, any question? I think I have more time. Right. These are the main characteristics financial statement should have. Financial statement should relevant, understandable, reliable, comparable. What is comparable? You can compare your financial performance with your past performance. If you can compare your performance with similar business entity, or
If you can compare your financial performance with some other industry, some other companies, then those are comparable. Relevance, that should be relevant to your business, your industry, your performance. Otherwise, no point of having those information in financial statement. Understandability, anyone can understand the information, details contained in the financial statement. And anyone who have a basic idea should read the financial statement. Reliability, whatever information contained in the financial statement should be reliable. Then only readers, users can interpret those information, can use those information for their analysis, forecast, and other decisions making. If you give false information, all decisions, all the forecasts, all forecast done based on those false information will not give results. So financial statement, materiality as cost benefits also a matter. I explain materiality and cost benefit. If anyone can't understand, you can just disturb me and ask. So there's a short video. You can watch this. Anything you can ask after the watch.
Okay. You have any problem? Sir, can I ask a question? Yes, sure. Sir, when we are comparing the past record, I mean, when we are comparing the profit per share or loss amount or NSA with past record, actually can be higher when we compare with past because of inflation. Then we can we recognize or we can understand actually is there an improvement in the company or institute without this inflation? Can you explain it, sir? Yeah. What's your name, please? Sorry, sir. What's your name? I am Chaminda from Devalakand State. Yes, Chaminda. As I explained earlier, Yes. the basic accounting principle is recording transaction on historical basis, historical cost. Yes, sir. So inflation is not considered when financial statements are prepared. So purely we record transaction using historical cost, and we use that same records, same data for the purpose of preparation of financial statement. So Then we, yes. expenditure can be measured in percent prices, no, sir? Then No, that won't happen because you have to match your income against the relevant expenditure. yes, sir. Understood? Yes, sir. Yes. Okay, thank you, sir. Chaminda, දැන් එතනදී දැන් ඔයාගේ ගිය අවුරුද්දේ income එකට මේ අවුරුද්දේ expenditure charge කරන්න බෑ. නෑ සර් මම කිය compare කරනකොට දැන් අපි හිතමුකෝ මේ profit per share එකේ ගිය අවුරුද්දේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සර අපි හිතමුකෝ රුපියල් 10ක් තිබ්බයි කියලා. ඔව්. දැන් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට මේක 15ක් වෙන්න පුළුවන් සර්. ඒක ඒ 15 නම් කරලා තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් උද්දමනයත් එක්ක අර මුදලේ වටිනාකම අඩු වීමත් එක්ක වැඩි වෙලා නෙවෙයිද සර්? ඒකෝට ඒක දැන් සර් ආදායම සහ මූල්‍ය ආදායම ඩිෆරන්ස් එක අර මේ ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් වලින් බෙදලා අරන් ඉවරලා හදන ඇක්චුවල් වලදී ඇක්චුවල් හරි චමින්ද. ඔයාගේ මේ කම්පැරිසන් එකදී ඒ ප්‍රශ්න එනවා එන්නේ මේ දැන් වගේ මේ දැන් අපි පවතින කාලෙත් එක්ක නයන නිරෝෂණී මියුට් කරනද මයික් එක එතකොට ලොකු ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් කරන ලොකු උද්දමනයක් කරන කාලෙකදී ඔය ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය උද්දමනයකදී ඔය ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ පවතින කාලයත් එක්ක. මොකද ගිය මාසෙට නම් මේ මාසේ 5% 10% increase එකක් තියෙනවා ජෙනරල් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ actual performance මේ අවුරුද්දේ actual performance අපිට compare කරන්න බෑ last yearත් එක්ක. මොකද inflation එකෙන් figures distort වෙනවා. ඒක තමයි මම ඇහුවේ සර් පොඩ්ඩක්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ financial statement preparation වලදී මොකුත් කරන්න බෑ චමින්ද. මොකද ඔයාලට එක basis එකකදී හදන්න ඕනේ හින්දා. හැබැයි ඒ වගේ එකදී ඔයාලට ඒක analyze කරනකොට interpret කරනකොට කරන්න පුළුවන් ඔය currencies වල දැන් අපි use කරන rupees නේ. ඔව්. currencies වල තියෙනවා hard currencies and soft currencies කියලා වර්ග දෙකක්. ඔව්. hard currencies කියලා කියන්නේ inflation එක අඩුවෙන් පවතින රටවල පාවිච්චි කරන globally accepted currency. ඒ කියන්නේ ඩොලර්, yen, pound වගේ currency hard currencies. එතකොට අපේ වගේ මේ globally accepted නැති currencies soft currencies. එතකොට අපට පුළුවන් අපේ financial statement hard currency එකක් එක්ක compare කරන්න. එතකොට hard currency එක base
in මේ currency එකක් විතර use කරලා අපේ මේ transaction convert කරන්න ඕනේ hard currency එකට simply කියනවා නම් අපි rupee value එකේ මේ හදපු මේ financial statement එක convert කරන්න ඕනේ dollar term. හරි සර් thank you. එතකොට dollar term convert කරලා අපි compare කළොත් මේ last year to this year ඔව්. අපිට පුළුවන් inflation එක නැතුව rupee inflation එක නැතුව result එක interpret කරන්න. තේරුණාද? තමකුත් unclear ය තියෙනවා. ඒ short video එකේ ගොඩක් information and අලුත් මේ terms තිබ්බා මම explain කරපු නැති දෙකකුත් තුනකුත් තිබුණා. ඒ ගැන මොකුත් තියෙනවද ප්‍රශ්න? මම කලින් ස්ලයිඩ් වල කව වෙච්ච නැති දෙක තුනක් තිබුණා. එකක් තමයි period fiscal year කියන එක. fiscal year කවුරුත් දන්නවද? වීඩියෝ එක රිපීට් කරන්න වේද? මූල්‍ය වර්ෂයක් කියන එක සර්. ඔව් මූල්‍ය වර්ෂය කියන එක තමයි fiscal year කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇයි අපේ fiscal year එක calendar year එකකින් වෙන් වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ? ඇයි අපි calendar year කියන්නේ 1st January to December 31st? එතකොට අපි fiscal year එකයි වෙනත් period එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? ඇයි අපි 31st මේ මාර්ච් එකක අපේ මේ fiscal year එක යන්නේ? company තුනේම අවුරුද්ද පටන් ගන්න 1st April වලින් ඉවර වෙන්නේ 31st මාර්ච් වලින්. ඇයි අපි එහෙම period එකක් තෝරාගෙන තියෙන්නේ? ඒකට රීසන් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ tax year එක යන්නේ government fiscal year එක යන්නේ first starting from 1st April to 31st March following year. එතකොට tax purpose එකට හදද්දී අපි calendar year එකට හදලා තිබුණු accounts හදලා තිබුණොත් ආයෙත් adjustments ටික කරන්න ඕනේ tax purpose. එතකොට ඒ පහසුව හින්දා තමයි ගොඩක් කම්පැනි first April ඉඳන් 31st March වෙනකන් ඒ මාස 12 fiscal year එක විදිහට financial statement preparation වලදී ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ඒ government fiscal period එකකින් නැතුව වෙනත් period එකක් අපි follow කරන්න යනවා නම් තව companies ඔයගොල්ලෝ දන්නවද December 31st වලින් ඉවර වෙන company තියෙනවා banks and තව සමහර plantations ඒවට inland revenue එකේ ඒ කියන්නේ මේ tax authority එකේ permission එකක් ගන්න ඕනේ ඒ වෙනත් period එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔය හින්දා තමයි අපි fiscal year එක calendar year එකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අතරේ තව එකක් මම කලින් explain කරපු නැති එකක් තිබුණා accrued expense කියන එක. accruals කියන එක. accrued expense මම කියන්නේ accruals කියන එක. accruals ගැන මොකද මේ ඔයගොල්ලෝ idea එකක් තියෙනවද කලින් ඉගෙනනවද? කාට හරි idea එකක් තියෙනවද? මේ මාසයට අදාළ ඒ period එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඒ income එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඒක අදාළ නැතිව අදාළ වෙන්න නම් ඒක ඒ transaction එකට අපි pay කළාද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. අපි ඒ income එක මේ expenditure එක හරි income එක හරි අපි account කරනවා ඒ period එකට. එතකොට මේ accrued expenditure and accrued income එන්නේ ඒකේ අනිත් entry එක balance sheet එකේ පේනවා. Right. Then
ඒක සිංහලෙන් කළාම මේ වැඩිපුර අවබෝධ වෙනවද මේ ටැමිල් අයට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්ද? Okay. Then primary financial statements answers following questions. What are the current financial status? Current financial statement means financial position. ඉස්සලා කිව්වා වගේ balance sheet එක කියන එදාට ඒ කියන දවසට තත්ත්වය. ඒකට උත්තරයක් දෙනවා financial statement වලින්. What are the company's operation results for the period? Results for the period. Profit and loss එක කොච්චරද ඒ period එකට. කොහොමද cash handle තියෙන කොච්චර? How much you have earned, received, how much you have paid off. So basically those questions are answered by financial statements. So key statements, balance sheet. Now it is called financial position. Income statement. It is called a profit and loss statement. Statement of changes in equity. Statement of cash flow. Notes. Those are the main component of a financial statement. Balance sheet. Balance sheet consists of asset, liabilities, and equity. Asset, liabilities, and equity. You know all what asset is. Asset we use to generate income, to produce outputs. Liabilities, what we have to pay to third parties. Equity is the funds invested by the owners of the company. Those are the main three criteria in a balance sheet. The financial positions also the same. Another heading, another name for the balance sheet. So this again explaining the balance sheet, give the resources, details of the resources. It means asset, the obligations of the company. It means liabilities, net asset. Net asset, another word, another name for the equity, the owner's share. This is the equation of balance sheet. Resources must be equal to the source of funding. It means assets are the resources, should be equal to liabilities and equity. Equity means shareholders ownership. This is a basic outline of a balance sheet. I think all you aware of these things. I explain to give a comprehensive understanding. Asset, liabilities, ownership. Asset, you can divide it to long-term asset, non-current asset, or as well as current asset. Non-current assets you use for more than 1 year. Mainly you use for generate income for the company. Current assets represents cash, inventory, debtors, which you can dispose or convert to money in short period of time within 12 months.
these assets as well as liabilities you list in the balance sheet in order of liquidity. What is the order of liquidity? මොකද්ද මේ order of liquidity කියලා කියන්නේ? liquidity කියන්නේ ද්‍රවශීලතාවය. ද්‍රවශීලතාවය අනුව පදනම මත balance sheet එකේ asset record කරන්න. මොකක්ද කාටද explain කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා? වටකමක් ඉක්මනින්ම මුදල් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව අනුව තමයි balance sheet එකේ ඒක මේ රෙකෝඩ් කරන්න ඕන ස්ථානයේ. Yes, very good. balance sheet එකේ ස්ථානය හම්බෙන්නේ කොච්චර මේ cash වලට ළඟද? කොච්චර වේගෙන් cash වලට convert වෙනවද කියන පදනම මත. එතකොට balance sheet එකේ asset මේ list එකේ උඩින්ම මෙතන නම් තියෙන අනිත් පැත්තට දාලා මේ සාමාන්‍ය balance sheet එක උඩින්ම ඉන්නේ fixed asset, non current asset. ඒ කියන්නේ cash කරන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. ගොඩක් වෙලා යනවා. යටින්ම ඉන්නේ cash equal to cash නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ cash at bank. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ short term investment. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ inventory, debtors, then inventory. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොච්චර වේගෙන් cash වෙනවද කියන understanding එක එතනින් ගන්න පුළුවන් list එක දිහා බලුවා. ඒක විශේෂයෙන්ම මේ වැදගත් වෙනවා බැංකු වගේ දේවල් වලට. මොකද බැංක් වල ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් කරන්නේ කෑෂ් වලින්. අපේ තේපොල් රබර් වගේ විකුණන්න තියෙන්නේ කෑෂ්මයි. එතකොට ඒගොල්ලන් ගනුදෙනු කරවන්න එක්ක ගනුදෙනු කරන්නත් තියෙන්නේ කෑෂ්. එතකොට ලික්විඩිටි කියන එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා බැංක්ස් වලට. එතකොට ඒ බැලන්ස් එක, ඒ අනුපාතය තියාගෙන යන එක ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ටාස්ක් එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ මේ තියෙන සීක්වන්ස් එක, ඕඩර් එක ඒගොල්ලන්ට මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලික්විඩිටි එක මේන්ටේන් කරන්න, මොනිටර් කරන්න. Non-current liabilities. Liabilities also can be divided into non-current liabilities, long-term liabilities, as well as current liabilities. Non-current liabilities you won't settle immediately, not less than 1 year, 12 months. Current liabilities you have to settle within 12 months period. That's also you have to list according to the order of liquidity. What are the limitations of the balance sheet? Record a historical value. Balance sheet part of finance statement කලින් වගේ limitation එක තියෙනවා. historical value එකට තමයි record කරන්නේ. අර present මේ short video එකේ තිබ්බ විදියට මේකේ ගොඩක් limitation තියෙනවා. අපි අවුරුදු 10කට කලින් ගත්තු asset එක තාම cost එකට තියෙනවා නම් ඒකේ value එක නෙමෙයි අද balance sheet එකේ පෙන්නන්නේ. ඒකට කාලෙන් කාලෙට එක එක මේ solutions එනවා, එක එක requirements එනවා. මේකට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් requirement එක තමයි periodically අපි මොනවා හරි කාලයකට පස්සේ asset revalue කරන්න ඕනේ. We have to revalue asset periodically. එතකොට revalue කරලා දැනට තියෙන value එක balance sheet එකේ පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙම කළාම මේ historical value එකේ value එකට record කරන එක මේ disadvantage එක, limitation එක තරමක් දුරට address වෙනවා. එතකොට මේකට වෙනම standard එකක් තියෙනවා මේ accounts වල. එතකොට ඒකේ තියෙන නියමයන් අනුව තමයි valuation කරන්නේ professional valuer කෙනෙක් employ කරලා. එතකොට monetary terms වලින් තමයි හැම එකම මේ value වෙන්නේ. එතකොට අපිට value එක කරන්නේ ඒකේ තියෙන අනිත් criteria represent කරන්න මේ balance sheet එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ owners equity less than market
values එක share market එකේ විකිරෙන companies වල shares වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ තත්ත්වය. ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා. ඒක හේතුවක් තමයි අර මේකේ පළවෙනි එකට තියෙන historical value වලින් account කළාම balance sheet එක අර අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු සමීකරණය අනුව asset plus asset equal to liability plus equity කියන එකට ආවහම asset එක value එක අඩු වුණොත් ඒක automatically adjust වෙන්නේ owner share වල equity වලින්. එතකොට asset එක දැනට තියෙන value එකට account වෙලා නැත්නම් owner ගේ අයිති share එක equity එකත් අපේ දැනට current මේ value එකට adjust වෙලා නැහැ. එතකොට හැබැයි market එකේ ඉන්න investors ලා ඔව analyze කරලා ඒගොල්ලෝ බලනවා what is the real value. Then if they have recognized that these assets are undervalued, then they know that the equity also understated. Then they offer a higher value in the market because they know that the real value is much more than the recorded value. That's why market value, the share market value is higher than the equity. ඊළඟට income statement එකට එනවා. Income statement එකේ the results of the operations for a period, given period. It may be 3 months, 1 month, or 12 months. The given periods, normally the maximum period is 12 months. You show the results. How much is the top line? Top line is revenue. How much are the expenses? Then what is the bottom line? Bottom line is the profit. Those financial results are shown in the financial statement. එතකොට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වුණාද, කොච්චර efficiency වැඩි වුණාද, ඒවා income statement පෙන්නන්නේ only monetary value is shown. How many then cost, what are the cost involved, what is the total earning or earning mean profit, those you can see in the financial statement. Then with these other component of financial statement, revenue, expenses, net profit. This is basic outline of income statement with comparison figures, revenue, top line, expenses, which you incurred to generate top line revenue. After deducting expenses, you can get net income. This is a statement of retained earning. Retained earning is the statement you explain about the owner's share. Owners, they invest money in a company and they get dividend. බැංකුවක දැක්කම interest එක හම්බෙනවා වගේ company එක invest කළාම dividend එක හම්බෙන්නේ. Then but the investors or owners don't get total profit of the organization as dividend. The company retains some money for future development. Then you can see in a balance sheet, in a statement of retained earning, there's a share line for share capital and retained earning. The retained earning, the company retain part of profit without distributing to shareholder to use for future development of the company. Cash flow source, how much you have received during the given period and how much you have spent. Cash flow, you can see cash inflows and
cash outflows. There are three main segments in the cash flow. Operating activities, the net cash from operating activities, net cash from investment activities, net cash from financing activities. One of the operating activities, investment activities, and financial activities. If you are doing a business, the net cash means cash outflow, inflow minus outflow is a net cash. එතකොට business එකෙන් හම්බෙන ව්‍යාපාරයෙන් හම්බෙන net cash flow එක තමයි operating activity කියලා කියන්නේ. Operating net cash flow. What is investment activities? What is the net income, net cash flow from investment activity? In addition to your basic core operation, you do some investment. වැඩිපුර සල්ලි ටික බැංකුවට දානවා. තව සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා share market එකට දානවා. තව ණයට දෙනවා. Then if you invest in share capital, you get dividend. If you lend some money, you get interest income, and you deposit in the bank, you get interest. So you can get some income. Then it will be a investing activity, and you need to acquire some asset, fixed asset, to run your operation. Then that income, that expenditure is going treated as investment cash outflow. එතකොට ඔය capital expenditure යනවා නම් ඒක operation activity එකේ expenditure එකක් නෙමෙයි, ඒක investing activity එකේ cash outflow එකක්. ඔයා අලුතෙන් asset එකක් develop කරන්න, asset එකක් purchase කරන්න සල්ලි විතක් කරනවා. එතකොට ඒක cash flow එකේ investment activity එක. ඔයා future income එක increase කරන්න තමයි expense එක කරන්නේ, ඒ cash outflow එක කරන්නේ. එතකොට ඒක මේ period එකට අදාළ නැහැ. එතකොට ඒක investment activity එක. Then what is financing activity? Financing activity කියලා කියන්නේ operation එක කරන්න, invest කරන්න, we need cash, we need funds. Then we have to get those funds from somewhere. Mainly we have two sources. Owners will fund money. එතකොට share capital විදියට සල්ලි එන එක financing activity. එහෙම නැත්නම් we have to go for bank. Then bank will give us loans. Then loan will come as financial income activity, loan proceeds. Then thereafter we have to repay the loan. If you are repay loan, you have to that's also as a cash outflow for financing activity. Right? Those are the main three segments of cash flows. There are purpose to categorize under those headings. So this is a pictorial explanation about the inflows and outflows. Okay, here also cash inflows and outflows. Under operating activities, cash inflows and outflows under investment activities. Financial activity. Under financial activity, these are the cash inflows and cash outflows. Okay, this is the outline of cash flow. Mainly under three headings: operating activity, investment activity, and financial activity.
Okay, these are the basic statement, financial statement, and here you can see some link between those statements. Cash flow, you have beginning cash flow and end cash flow. Beginning cash flow you get from previous opening balance sheet or previous year end balance sheet. The same, both are same meaning. And end cash flow go to the current year balance sheet as cash in hand. And income statement, the net income, you can see in the statement retained earning. And the retained earning closing balance, you have to show in the under balance sheet. There are links between these statements. I think as a homework, you can get your company financial statement and mark how those information are linked between income statement, retained earnings statement, balance sheet. Opening balance sheet you can see as a comparative balance sheet in the same balance sheet, opening current year and previous year. Cash flow statement. You get your company balance sheet, you can download it from internet and get you those sheets and you mark the link. So comparative information, every finance statement have previous year figures also for comparable purpose. Then you can see which direction your company is directing. Profit and loss account එක බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දට මේ අවුරුද්ද income එක වැඩි වෙලාද, profit එක වැඩි වෙලාද, ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. Notes to financial statement. Notes to financial statement shows detailed information of income statement and balance sheet. Income statement එකේ balance sheet එකේ තියෙන්නේ summarized form එකේ. Lines කීපයයි. එතකොට ඒකේ වැඩිපුර විස්තරයක් තියෙනවා නම් වැඩිපුර විස්තරයක් දෙන්න ඕන නම් breakdown එකක් දෙන්න ඕන නම් එතන note number එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒ note එක explain කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ company වල තියෙන P&L annual report එකක් අරගෙන study කරන්න පුළුවන් මොනවද notes විදියට දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා explain කරපු concepts, assumptions, standard, ඒ සේරම ටික legal requirements, ඒ සේරම ටික notes වල explain කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ financial statement වල අපිට mainly categorize කරන්න පුළුවන්, identify කරන්න පුළුවන් significant accounting policies. What are the policies we have applied? What are the assumptions and estimate applied? We describe in the financial statement, note to the financial statement. Additional information, 10-year summary, segmental analysis, ratios, there are some additional information. A disclosure of important information. Here for financial statement, we won't give any inside information. Inside information means if it affect to the performance of future performance of the company. කවුරුත් මේක ඇතුලේ තියෙන රහස්තරතුරු finance statement වල disclose කරන්නේ නැහැ. එතකොට දෙන්නේ decision makers. ඒක readers ලට අවශ්‍ය decision ගන්න අවශ්‍ය information විතරයි. එතකොට තව ගොඩක් මේ requirements තියෙනවා. SLAAMB ඒ කියන්නේ Sri Lanka Accounting and Auditing Monitoring Board. That is the regulatory body monitor financial statements of the companies
to ensure that those finance statements are prepared in accordance with accounting standards, given laws. And SEC, මම ඉස්සෙල්ලා explain කරන්නේ SEC කියන්නේ Securities and Exchange Commission. ඒ කියන්නේ stock market එක අහලා ඇතිනේ. කොලම්බියා stock market කියලා තියෙන්නේ ඒකේ governing body එක. SEC එක තමයි law එක හදන්නේ. එතකොට කොලම්බියා stock exchange එකේ කොළඹ කොටස් වෙනද පොලේ register වෙලා තියෙන companies. ඒ කියන්නේ අපේ company තුනම register වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට SEC එකේ requirements අපි follow කරන්න ඕනේ. එහෙම ඒගොල්ලෝ අපේ SL/MB SLAMB SEC කියන ආයතන අපේ annual report අරගෙන ඒගොල්ලෝ සේරම කියවලා ඒවේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපට ඉන්ෆෝම් කරනවා, අපෙන් explanation ඉල්ලනවා ඇයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි හදනකොට මේ accounts හදනකොට finance preparation වලදී ඒ වගේම මේ annual report එකේ disclosures වලදී මේ සේරම requirement and criteria meet වෙන්න ඕනේ. Any question up to now? 5:10. මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා? දැන් ගෙදර යන එක දෙකම ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ වගේද පේන්නේ? මේක මේ example format එකක් මොකද P&L එකක් කියන්නේ comparative information තියෙනවා, basic information. මේක ඕනම financial statement එක මේක දකින්න පුළුවන්. company නම තියෙනවා, මොකක්ද statement එක තියෙනවා, period එක තියෙනවා, මේකේ rupee value එක, මේකේ monetary value එක අපි පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි වර්ගයක් ඒක තියෙනවා, period එක තියෙනවා, comparative information ටික තියෙනවා, ඊට පස්සේ මොනවද දීලා තියෙන information තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සෙල්ලාම explain කරපු නැති තව statement එකක් තියෙනවා. දැන් අලුත් මේ standard වලට අනුව comply වෙන එකක් OCI කියලා. මේක other comprehensive income කියලා කියන්නේ. මේකට එන්නේ මේක disclose කරන්නේ current year එකට අදාළ නැති මොනවා හරි adjustment එකක් ආවොත් profit and loss එකට adjust කරන්න මේ section එකේ තමයි adjust කරන්නේ. මේකට අපිට එන main adjustment එක තමයි gratuity. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අවුරුද්දකට විතර සැරයක් workers ලගේ wages වැඩි වෙනවා, staff wages වැඩි වෙනවා. එතකොට වැඩි වෙන්නේ එයා සර්විස් එක පටන් ගත්තා ඉඳන් හැම අවුරුද්දකටම ඒ රේට් එක ඇප්ලයි වෙනවා. එතකොට මේ අවුරුද්දට අදාළ වෙන්නේ එක අවුරුද්දයි, අනිත් අවුරුදු සේරම ප්‍රීවියස් වලට අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී කරන්ට් ඉයර් ප්‍රොෆිට් එකෙන් නෙමෙයි එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ පබ්ලිෂ් ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට් වල මේ OCI වලදී other comprehensive income කියන පාර්ට් එකේ. එතකොට රීඩර්ස් ලට ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට් යූස් කරන කට්ටියට දැනගන්නවා මේක කරන්ට් ඉයර් එකේ වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එකක් නෙමෙයි, කරන්ට් ඉයර් මේ වෙච්ච මොකක් හරි රික්වයර්මන්ට් චේන්ජ් එකක් ඉඳලා පාස් පර්ෆෝමන්ස් වලට වෙච්ච ඉම්පැක්ට් එක. ඒක තමයි ඒක අද කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.
එතකොට ඉක්විටි ස්ටේට්මන්ට් එක ගැන කිව්වා මේක තමයි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලගේ කොච්චරක් ෂෙයා හෝල්ඩ් කරලා මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවද ඒගොල්ලන්ට තව ගෙවලා නැති ප්‍රොෆිට් විදියට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රිටේන් කරලා කොච්චර තියෙනවද ඒගොල්ලන්ට ඩිවිඩන්ඩ් විදියට ගෙවලා තියෙනවද මේ අවුරුද්ද කොච්චරක් අන්න ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලගේ ස්ටේට්මන්ට් එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ බැලන්ස් ෂීට් එක තියෙනවා බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඉස්සෙල්ලාම කිව්වාගේ ඇසෙට් තියෙනවා liabilities තියෙනවා equity තියෙනවා asset current non current කියලා බෙදලා තියෙනවා liabilities current non current කියලා බෙදලා තියෙනවා comparative information තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ තියෙන summarize form එකේ detail notes වලට ගියලා තව වැඩිපුර information බලා ගන්න පුළුවන් තව මම කියපු නැති එකක් තියෙනවා මේකේ cash flow එකත් අර explain කළා වගේ මේ detail cash flow එකක් තියෙනවා ඒ cash flow එකේ company name statement එක period එක comparative information currency එක මොකද්ද ඒ සේරම explain කරලා තියෙනවා මේකේ operating cash flow investment cash flow and financing cash flow ඒ ටික වෙන වෙනම බදා ගන්නවා financing activity investment activity and operational activity these are the basic financing statement ඊට පස්සේ මම තව කියපු නැති එකක් තියෙනවා දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් ලෙක්චර්ස් වල දින ගත්ත ඩබල් එන්ට්‍රි ඊට පස්සේ ප්‍රයිමරි රෙකෝඩ්ස් කන්ට්‍රෝල් accounts ඒ වගේ දේවල් එතකොට ඒකෙදි අවසාන අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා ලෙජර් ටික හදලා ලෙජර් එකේ සමරියක් ගන්නවා ඒ සමරියකට කියන නම කවුරු හරි දන්නවද ඒකට කියන ට්‍රයල් බැලන්ස් කියලා. ලෙජර් සමරි එකක් මේ ඒ පීරියඩ් එක ඉවර වෙන්නේ අපි 31 මාර්ච් න accounts හදන්නේ ඒ අපි account වලට ගන්න ඒ පීරියඩ් එකේ end එකේදී ගන්නවා ලෙජර් account වල සමරි එක. ඒකට කියනවා ට්‍රයල් බැලන්ස් කියලා. ට්‍රයල් බැලන්ස් එක තමයි input එක වෙන්නේ මේ financial statement preparation එකදී. ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ තියෙන figures ටික තමයි balance sheet accounts ටික වෙනම balance sheet එකට ගන්නවා P&L accounts ටික වෙනම එකකට ගන්නවා ඊට පස්සේ IT ඒකේ additional details වල note වලට ගන්නවා අරගෙන මේ meaningful statement එක prepare කරන්නේ එතකොට මේක example එකක් trial balance එකට මේක තමයි main document එක primary document එක financial statement preparation එකට ගන්න Okay, any questions? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Anuruddha, it seems that Right. there's no Right, question. Then can I conclude? Okay, Nishanka, then මොනවා හරි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ opportunity එක මග හරින්න එපා. ඔයගලන්ට මොනවා හරි clarifications තියෙනවා නම් මිස්ටර් නිශාන්කෙන් අහන්න. ඒ වගේම තමයි ඉස්සෙල්ලත් කම විරභාග session එකේදී ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද මේ අපි දන්න resource persons ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මොනවා හරි clarify කරන්න තියෙනවා නම් මේක හොඳ chance එකක්. මේක miss කරගන්න එපා. ගැටලු තියෙනවද? ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේක ඒ personal මේ කියන්නේ official capacity එකෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී තියෙන වෙන relationship එක. ඔව් ඒක තමයි. දැන් තියෙන වෙන relationship එකක් lecturer and students. ඉතින් මොනවා හරි clear කරගන්න පුළුවන් නම් මේ lecture එකේදී මිස් නිශාන්ක elaborate කරපු තැන් වලින් තව මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් පැහැදිලි විචුන නැති තැන් තියෙනවා නම් question කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිශ්ශබ්දතාවයෙන් ඉතින් අපිට අදහස් දෙකක් ගන්න වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉඳලා මේ
finance ඔයගලගේ main subject එක DN එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මම ගන්නේ අනිත් extreme එක හැමදේම හොඳටම තේරුණා කියලා. ඉතින් so I would like to take this opportunity to thank Mr. Nishank and also Mr. Vidura Veerabahu on behalf of our managing director and also on behalf of entire team of HAYLEYS Plantations, very specifically on behalf of HR team of HAYLEYS Plantations. I think they have apart from their busy schedules of their day-to-day work life, I think they have taken a lot of time to prepare these presentations. It's not easy just come in and not doing the lecture. As Mr. Nishanka mentioned that they have taken this is a very different relationship where you all have seen Mr. Nishanka or Mr. Vidura Veerabahu in a different capacity in the office environment, but this is a different one. So they have taken a lot of time to prepare this presentation for you, for them to explain these these educational matters in a simple and understandable nature. So they have taken a lot of their management time to prepare those things. So I would like to thank you very much, Nishanka, on behalf of everyone. So thank you very much for your very interesting and very informative presentation. So thank you very much. And also we would like to see him in future sessions as well. So tomorrow we are meeting again for costing and cost analysis. That also will be by Mr. Vidura Veerabahu, General Manager Finance for HAYLEYS Plantations. And we'll meet Mr. Nishank also in future somewhere in second week of February again on provisions and accruals. Audit and concepts also we initially planned to have it on 28, but as you all know, Mr. Lakshita Bandar is no more with us with TTL. So we have replaced the lecture with Mr. Shehan Anupama. He's the assistant accountant for HAYLEYS Plantation. So we will announce that 28th lecture will be postponed. We will announce that date in most probably on the second week of February. So till then, we'll see you tomorrow. And once again, I would like to thank Mr. Ajit Nishank and Mr. Vidura Veerabahu for conducting these two lectures. Thank you very much, and have a nice evening, great evening. Thank you. Thanks, Anuradha. Thanks for giving this opportunity, and thanks all. Thank you, Nishanka. Thanks.